also film you as well? It's okay. Am I not beautiful enough to You are very beautiful. Altså jeg kunne som barn, var det meget sådan, okay, hvordan er jeg sådan sammen med andre på en måde, hvor jeg bare kan passe ind, og ikke skiller mig for meget ud. Og det er jo meget sådan, hvis jeg var sammen med mine islandske venner, så ville jeg prøve ligesom at tone den side af mig ned, som skille sig ud, altså sådan ikke snakke for meget om, hvor jeg kom fra, eller sådan mine rødder, og måske også fordi nogle gange så er, jeg vil ikke generalisere, men jeg i hvert fald kommer fra det hjem, der er meget højlydt, så man kan godt nogle gange have et højere lydniveau, men også virkelig sådan tone ned for det, måde jeg udtrykker mig på. Men så kan man også nogle gange føle, at man skal kompensere for det, når man er sammen med sine venner, som kommer fra, hvor man også kommer fra, hvor man ligesom også kan føle sig, at man ikke passer ind der, fordi man er for dansk. Så jeg tror bare, jeg har fundet, at jeg er Prince, og jeg er unik, og jeg er speciel, og der er aldrig nogen, der kan være mig. Og det er min største styrke her i livet. Men jeg må også indrømme, det er noget, der tager tid. Det hjælper rigtig meget at få venner, som også havde en anden baggrund, altså også var mørke og sorte og lignede mig. Fordi det, at vi kan dele vores oplevelser, det har vi ikke altid følt, vi kunne gøre sammen med vores venner, som ikke forstod det, fordi de måske ikke har samme oplevelse her i livet. I og med, at de ikke er mørke, eller de ikke har oplevet diskrimination eller racisme. Så kan man ofte føle, at man ikke, at ens oplevelse ikke er valid, fordi at de vil aldrig kunne forstå det. At de vil aldrig kunne være det på egen krop. At de vil aldrig kunne forklare det på en måde, hvor de bare sådan, they get it. Men det, jeg kan se en anden menneske i øjnene, hvor de har oplevet noget, eller det samme, eller noget helt andet, og jeg bare kan se den samme følelse, vi har delt. Altså, det er virkelig stærkt. Og ved at se andre mennesker, som ligner mig, så har jeg blevet nemmere at se mig selv. Man skal lære at indse, at det er overvurderet at passe ind. Vi kommer bare til at skille os ud lige meget hvad. Bare own det. Jeg tror, det er den eneste valgmulighed, man har. Jeg tror, måden jeg har sådan lært at owne min sorthed, det er meget ved først og fremmest at eksperimentere med mit hår. I og med, at jeg i starten meget sådan et, jeg vil egentlig bare gerne være skaldet og ikke have noget hår, som på en eller anden måde var sådan klassisk afroagtig eller andet. Så jeg bare altid var meget skaldet og sådan ikke havde nogen frisyre, fordi jeg var sådan lidt, det gad jeg ikke. Men så har jeg eksperimenteret lidt. Jeg har både haft cornrows i gymnasiet og hanekam, og så fik jeg den her flat top, jeg tror for 5 år siden. Og det er som om det bare klikkede for mig. Det passede bare rigtig godt med, at det er så meget tidsløst. Det er sådan meget 90'er inspireret. Vi har noget Fresh Prince of Bel-Air, ikke også? Men det er også meget moderne for rigtig mange basketballspillere, eller sådan mange mennesker nu, der har det. Men jeg føler stadig, at det er meget mig på en eller anden måde. Fordi at jeg gør det til mit eget. Og jeg føler, at der er rigtig meget stolthed i mit hår. Det kræver, at jeg plejer det. At jeg bliver klippet en gang imellem, at jeg sådan sætter det. Men også, at det er egentlig ret nemt at holde styr på. Jeg kan godt lide, at det er nemt, men det er også sådan meget stilsikkert og tidsløst. Og så tror jeg bare, at det har sådan smittet af på mig i forhold til, at hvis mit hår var skarpt, så ville jeg også gerne have, at sådan, den måde, jeg præsenterer mig selv på, var skarpt. Om det var gennem min stil, eller om det gennem mit udtryk. Jeg tror, det første, jeg vil sige, hvis man skal opdrage en lille prince, eller give et råd videre til en ung sort mand her i Danmark, det er at sige til forældrene, og selv være bevidst omkring det, at det største ansvar her i livet, det er at tage vare på et andet menneske. Fordi det er ikke bare i 18 år, det er for evigt. Og så ved jeg af egen erfaring, at det er rigtig vigtigt at give folk plads til at være dem, de er fuldt ud, 100%. Lad dem vide, hvordan du selv har kæmpet. For jeg tror, noget af det, vi får lavet rigtig dårligt til at snakke om deres egne erfaringer. Det er bare været sådan, hvordan det er bare sådan, det er at være mørk nogle gange. Men du skal bare ligesom ignorere det og komme over det. Og så tror jeg nogle gange, vi kan gentage de samme ting for at vide, at du ved, folk, der ikke forstår det, altså det er vores lærere, pædagoger, det er bare at ignorere det. Jeg tror, det er rigtig vigtigt for os at vide, hvordan de kommer igennem det, så vi kan blive inspireret af det. Så når lille Prince i folkeskolen enten bliver mobbet, eller nogen kalder ham N-ordet, så ved han, okay, det var sådan, at min far eller min mor håndterede det. Jeg må prøve at se, om det virker for mig. Giv dem lov til selv at navigere. Du er ikke sort på en bestemt måde. Du kan være i hvert fald lidt sort af for meget sort. Du kan være sort på din egen måde. Og den måde er smuk og rigtig for dig. Nogle gange kan man er nemmere at se udefra sig selv og være sådan, ej, min veninde er så smuk, eller min ven er rigtig smuk. Og de er også sorte. Så må du også være smuk. På en eller anden måde, man kan spejle sig i dem. Et sted, hvor der er safe space, og de kan være dem selv på alle mulige måder. Fordi jeg tror virkelig, at hvis folk får lov til at vokse og være dem selv fuldt ud, fra helt lille,
så tror jeg, det har nemmere ved at klare udfordringer i livet, end hvis de føler, at de skal være en bestemt person, eller de skal være en bestemt person i en bestemt arena, og hele tiden skifte, eller tone op og ned på ting. I've been living in Denmark for around 8 years now, and done my high school, gymnasium, and now university here. There's a term that has been coined, it's called like a global child. It's someone who's like lived all over the world and has had all these different upbringings, and I feel it has definitely impacted who I am in terms of like cultural wise. Since you have a lot of experience with different people and different foods and different places, and it all, I guess, all contributes really well to, I guess, one's self. Whenever I'm in Zimbabwe, for example, my cousins, they see me as white because I am 50-50 in my eyes, and I don't really let that sort of determine who I am. But I've noticed whenever I'm around sort of my friends here in Denmark, I'm generally referred to as black, and to me it doesn't really affect me all too much in terms of what they identify me as long as, I mean, I guess it makes it easier for them, but it doesn't really have too big an influence on me. Naturally, there's like in high school, there's cliques and there's groups and everything, and I would mainly find myself hanging out with sort of the blacker crowd, all my friends from Africa. But that was just because we could relate to more things in our upbringing, so immediately I had a friend from Kenya, and as soon as we saw each other in the first day of school, we kind of just had this connection, and I suppose that kind of comes down to our identity and our upbringing, because we could relate to a lot more. But that's not to say that because I've been living in, say, Australia, and I'm also Australian, that also plays a part, because even them, I associate myself a lot with that. It's just a lot of different pieces come together for me. I notice a lot when I'm being with my friends who are Danish. I notice that they see me as their black friend, and so there's a lot of things that they will prefer to do when I'm around, or things that they don't like to do when I'm around. And the same when it comes to like sort of my African friends. I think it's kind of, it hasn't really affected them too much, and I notice some things which I don't think they particularly notice. It's kind of those little things, little comments here and there, and they may say one or two things and then apologize for it, but obviously I know it's all out of context and things like that. When it comes to dating, I like to start off by saying, yes, I'm Zimbabwean, yes, I'm South African, yes, I'm also Australian, which usually comes up with a lot of questions to start off with and a lot of explanations, and it comes down to me having to going to break down my life story every time, which is always a good starter. But for me, it hasn't really affected in terms of who I date or who looks at me one way or the other. I kind of don't see that. I kind of prefer to look at the personalities and who I'm with, and as long as I can keep up a nice conversation with the person without struggling too much, then that's all that matters to me. A few years ago, my grandmother passed in Zimbabwe, and as a traditional thing, we have this ribbon that gets tied on because I wasn't there for the funeral and everything. And so, at least for me, she's kind of with me with this ribbon. And so whenever I'm feeling down or anything, I may just like hold on to it and just think about it. And so, especially for tougher situations, like I recently hiked Kilimanjaro, and on certain aspects of the hike, it was extremely, really hard, and I didn't think I was going to make it, and I would just kind of hold on to it and just push me through those little hurdles and those little speed bumps. And as like a thank you almost, and I got to the top, I cut off the end part, the long end of the ribbon, and I let it fly at the top, just to kind of, it's a little send off to my grandmother. And that's kind of a big part of me. I've grown up a lot around women, and I like to think that it's kind of influenced me a little bit, and especially the way I look at women and treat women and everything is kind of down to those values that they've put on me, and just the way that I've interacted with them my whole life. I feel there's no difference when interacting with someone else, or to like my little sisters. It's like I would like to think that the way I treat anyone else is the way I would like someone to treat my little sisters. So it's utmost respect and everything like that. It's just, I feel like that goes without saying. Man siger, at kaffe giver energi. Det er forkert. Det er bare sin myte. Kaffe gør bare, at du ikke bliver træt. Det betyder, at du får mere energi.
Ser fandme godt ud. Tak. Tak. At være sort mand i Danmark, det har sin fordel, og der er sin ulemper. Bare at være sort mand, synes jeg er en privilegie, jeg har. Jeg synes, det er. Jeg er stolt af at være sort mand. Fordi der er så meget historie og så meget identitet over mig. Det er en del af mig. Jeg kan ændre mit navn, jeg kan ændre mit frisyre, men jeg kan aldrig ændre min hudfarve. Altså, så det er noget med mig. Jeg føler mig lige så meget dansk, som jeg føler mig kongolesisk. For kongolesisk, det er mine rødder. Det er den familie, jeg kommer fra. Det er den kultur, den opvækst, jeg har. Og dansk, det er fordi, jeg er opvokset i Danmark, som også er en del af min opvækst. Jeg er lært dansk. Dansk er på niveau af min morsprog. Det er dansk og lingala. Jeg tænker også, at dansk er lingala. Jeg omgås i Danmark. Min investering er i Danmark. Altså uddannelse, arbejdsmæssigt, altså kærlighedsmæssigt, alt er jo Danmark. Jeg er opvokset i Skanderborg, hvor der var rigtig mange folk med min hudfarve, og så der var mange, jeg kunne lege med, så på den måde var det godt for mig. Så flyttede min familie til en lille by i Midtjylland. Der var vi så den eneste afrikaner, der var der. Og der oplevede jeg så racisme for første gang. Og der oplevede jeg så de negative side, der var af at være mørk. Fordi jeg har aldrig tænkt over det, før jeg kom der. Fordi der var vi så få, der var i den by. Så jeg skulle råbe højere, og alle havde fordomme om mig. Så det der, jeg lærte rigtig egentlig, hvad det vil sige at være en mørk mand. Jeg er vokset med en familie, hvor min familie går meget op i vores tøj, vores udklædning, en del af vores identitet. Og det kom så frem til, at jeg så har haft lidt kærlighed til tøj, med at jeg tager det tøj på, som jeg får mig tilpas i. Og endte med, at jeg også endte med at arbejde i en tøjbranche i nogle år, bare for at finde ud af, hvad det var. Og her kom det til udtryk med at være en mørk mand som fordel for mig, fordi jeg havde en familie og en opvækst, hvor vi gik meget op i sammensætning af tøj, sammensætning af farver, sammensætning af de små detaljer, altså fordi der er meget stolthed over en mand til gå klædt på en bestemt måde. Så det må komme det at være en mørk mand til udtryk med, at det var en fordel for mig. Jeg har så spillet fodbold, og jeg er fodbolddommer, og jeg kan blive udtrykt til, at når jeg dømmer nogle kampe, når spillerne bliver frustreret, så kan de råbe ting ud over mig som dommer og de ting, jeg gør, men så kan også være nogle personlige ting. Men jeg har følt i hvert fald, at størstedelen af de spillere, kampe, jeg har dømt, har folk faktisk haft respekt. Jeg har ikke oplevet nu, nogen kaldt mig noget på grund af hudfarve, men jeg har kollegaer, der har oplevet det. Vi har haft nogle sager med nogle kollegaer og nogle spillere, der bliver oplevet nogle ting på. Når de træder ind i et rum, så er det bare, når du er dommer, okay, det vidste vi ikke, eller der stod butik og skulle sælge, var når er det dig der her, eller nu har jeg sammen med kaffe, så folk er bare, når er det dig der er chef. Det vil sige, der er altid bare den der med igen fordom med, at hvilke positioner kan de mørke mænd være i Danmark. Og jeg synes, det jeg udtrykker, det er, at alle har forskellige sider, alle har forskellige interesser, og man skal gøre det, man gerne vil. Og jeg kan godt lide at gøre flere forskellige ting. Vi skal møde vores fordomme med åbne arme. Vi skal være nysgerrige. Bare fordi vi har oplevet en del som barn eller vores omgangskreds, er det ikke som at det er sådan, verden faktisk er. Respektere hinanden, og så lære hinanden. Altså, så jeg lærer rigtig meget af mine omgivelser. Den fordel, det har at være mørk mand i Danmark, det er, at man oftest bliver sikker på, at det er noget, man vil prøve. Kvinderne har en teori om, at alle sorte mænd har en stor kønsdel. Og så der er de fordomme, og det er også okay, det skal man gerne have. Det er normale fordomme, men det er bare måde, vi møder fordomme på, hvordan vi takler det.
Og som mørk mand, så vi er flere venner, der oplever, at vi var i byen, hvor der kommer en kvinde ind og bare tager fat på os og siger, okay. Eller jeg har en kammerat, som kommer ind i en bar, og kommer en kvinde og giver ham et glas og siger, vil du søge og fylde det op. Og mange kvinder har også det med, at de siger, at de vil gerne have børn med os, fordi de får en flot mulet børn. Men ikke noget med mit navn, min personlighed, mine interesser, hvem jeg er som person. Men vi bliver bare set som et legetøj. Og her kan jeg virkelig råbe op som mand. En sort kvinde, jeg ved hvordan de orienterer det, men som mand, så kan jeg virkelig råbe op på et der, at vi skal vise, at vi er mænd. Så rigtig mand skal jo, du kan gå til vagten og sige, der er en kvinde, der tager fat på en pik, så man siger, og hvad så? Du er en mand, vær stolt af det. Så det kan jeg ikke sige. 2. Always a challenge to just find the person that you would like to spend your life with, because there is always a question of your color. It's not like you don't feel comfortable, but does people accept it as something positive? Does people like it? And at the same time, is it possible for you to find someone like you? Because there are not many people like you who live in the place where you live, unlike in your country. So that could be a challenge as well. I always get a positive feedback that I am black, and I even met some people that just want to be like me. It is something funny, but still it is something positive that I like to hear, that I'm not different, I'm like everyone else. So I cannot really say anything negative happens to me here in Denmark. For example, when I just come here, you feel like you are different, you feel like you are black, and people can just think a little of you, but that's not true. For younger me, I just, the thing that I would like to advise is just proud for who you are and embrace the things that you just given by God, and you have to love it and you have to appreciate it. Not everyone has the thing that you have. There is the thing about us black people, we always feel little about being black inside us. There is always inferiority, so we have to remove and throw it to the trash can, and we have to be brave enough and think about our surround. We have to believe on ourselves that we can just do anything we would like to do wherever we are. Africa is not gonna be like this for sure. Everything is gonna change. We can just take a good example that those countries which are showing perspective, we have to believe on that. Being black is not a crime but a blessing. I was in a toxic relationship where everything literally went south, from unwanted pregnancy to suicidal thoughts to suicidal actions. So me writing poetry was like my way of talking, because the way my family grew up, we never really spoke about emotions. Nobody truly knew how you had it inside. You had some issue, you just kept it, because we all dealt with something, you know. So you have to do what you had to do to survive. I didn't really want to put pressures on my family. I didn't want to like come and tell people, oh, I'm dealing with this, I'm dealing with that. So poetry was like my way out, my way of screaming to the world. I was raised mostly around my mom and my grandmothers and my aunties.
I didn't really have that many male figures. Actually, I had one father figure that was Tupac, right? And he was like the perfect example of masculinity and emotion, because he was literally a man or adolescent, a kid in my head. Now when I look at it, a kid who had so many emotions, who was so frustrated with the world, because as I said in the start, he got labeled from his background, his family being a Black Panther. So I feel like all the shit that his parent or the people around him did was labeled on him, and he just want to make a living out of it. I wasn't really that close to my father, and I always got told, real men don't cry, you don't show emotions, you don't, if something happens, you just toughen it up. You never really say anything, you just accept it as it is, because that's life. You don't talk about it, and that's why it was so hard for me, like dealing with suicidal thoughts. Because nobody knew it until 2 years later. My dad knew it like what? Last year he found out. You want to be masculine, you really want to show people that you can do so much. But then again, we have so many things emotion-wise, like that's just, pouring in as a cup. And I really feel like most of us do have PTSD. I really do believe we have that, but we just don't talk about it. We just, just push it off like nothing happened. During my time as an adolescent and growing up, I was like really trying to find myself, and me finding myself, I ended up hurting a lot of people. Then along that way, I knew a lot about myself. I had so many people trying to make me go see a psychiatrist, but I didn't want to go. And I ended up going anyways, like this year, starting off this year. And it helped me. My experience as a Black man in Denmark, it's kind of hard to explain, to be honest with you, because I haven't really noticed racism. I knew it always was there, but I never really noticed it until my second year in gymnasium, where I actually I've noticed like on the low, but you never really paid attention to it until you got older and you actually tried to understand how the world really worked. I was heading home with my sister, and some guy followed us for no reason and just started yelling racial slur at us. It made me look at the world at a whole different level, because you kind of noticed all the small things after that. Then you start noticing like you could be good at something, you can apply for a job, but because either your skin tone is different or your name is different, it's gonna be harder for you to get the job. You start noticing like you sit on the bus, you could have like an only empty seat and nobody want to sit next to you. I'm trying to take every day as it comes, but at times it gets irritating. I understand some frustration the Danish community can have towards Black people, but then again, I fully understand the frustration that Black people, just immigrants in general, have towards white people, because I've seen both sides. I've seen the ignorant side of Black people for just being ignorant, and I've seen the Black man literally just work as hard as possible just to make a living and still get knocked down. I want to put all my feelings, all my emotion into my work. So whatever I do, I want to do it to the best as I can and try to be the best at what I do. I've never had so many people cheering on me like a Black woman have. A lot of Black females are surprised when I tell them I'm into Black females. They're like, what? A Black man that like a Black woman? Like, it never happens. I don't get that. I don't get it's like if it's the society or the media that's manipulating things. Because a lot of females be like, Black men don't like Black females. You only want to date white females or light-skinned females. I'm like, we actually do. If you truly want to look, that's what you're gonna see. If you're trying to look for the negative stuff, you're gonna see negative stuff. If I was able to have 5 minutes with me as 5 years old, I would tell them love yourself. No matter what you do, love yourself. Always, because use what you got. Nobody got you but you. I know people say families this, families that, friends. No, at the end of the day, you only got yourself. How hard and how harsh it may sound, nobody got you as much as you got you. Because nobody's gonna push you as much as you're gonna push you. You need to be driven, you need to be ambitious, never be afraid to dream, always dream. I want me as a child to be able to dream. I should dream more, I should have followed my dreams. All my dreams, because I should be I want to be a rapper, I want to be a football player, I want to be this, I want to be that. And I have the skills, all the tools you need in life, you're already born with it. You don't need anything else, so dream, young king, really just dream and live life. You're perfect the way you are. Don't let nobody take it away from you. You're perfect, you're beautiful. I love you.
And if that's not enough, you know yourself, you love you. Nobody can take that away from you. En gang min bror og mig var på vej ind på skole, så kom han mod, og så spyttede han os i ansigtet, begge to, så gik han videre. Det var meget mærkeligt. Jeg tror ikke, jeg tænkte sådan super meget over det dengang. Jeg husker, jeg fortalte det til min mor, og hun sagde, nå ja, okay. Men jeg tror heller ikke, hun selv forstod, hvad det sådan betød, fordi hun var hvid. Men jeg tror, det satte noget i gang for mig. Jeg fandt ud af, at jeg var i hvert fald anderledes, og at jeg måske ikke helt vidste, hvad det gik ud på. Jeg vidste, hvad min far var fra Nigeria, men jeg vidste ikke, hvad det betød for mig. Jeg tror, jeg tænkte, at når jeg nu alligevel var anderledes, så kunne jeg lige så godt gå all in og være anderledes, som med baggy pants og t-shirts, hættetrøjer og jakke og sådan noget. Så jeg var alligevel stemplet på en eller anden måde, så kan man lige så godt bare gå all in. Jeg kom ligesom over det der teenage-halløj, så fandt ud af, at der var meget mere end bare det. Altså, og det var jo heller ikke, man kan sige, det er jo heller ikke min baggrund. Jeg er jo ikke amerikaner. I løbet af fra 2004 har jeg rejst rigtig mange gange til Nigeria, og ligesom lært min familie at kende, og området at kende. Jeg tror, det har ligesom sat nogle ting lidt på plads. Men det skører altså også, fordi jeg netop ikke helt nigerianer, at jeg jo så bliver betragtet som lidt en hvid, når jeg kommer til Nigeria. I hvert fald anderledes. På en eller anden måde lidt frustrerende. Jeg tænker ikke så meget over det nu, men det tænker jeg dengang. Fordi så var det ligesom, at jeg tænkte, nu kommer jeg hen et sted, hvor jeg skal være mig selv. Og det gjorde jeg så ikke. Og så kom jeg tilbage til Danmark, og så tænkte jeg, så er jeg måske mere dansk, end jeg regner med. Men det er jeg jo alligevel heller ikke. Det værste, jeg ved, det er at gå på gaden, og hvis der så går nogen foran mig, så kan jeg godt mærke, at de begynder at ligesom kigge sig lidt tilbage, gøre det nogle gange, og så stopper de op foran. Jeg gjorde på Frederiksberg en gang, hvor der var en ældre dame, der gik foran mig. Og så kunne jeg mærke, så blev hun nervøs, trækker tasken til sig, begynder at glo ind af vinduet til en BO-forretning, og det var meget tydeligt, at hun skulle ikke have noget ind på BO. Men hun ventede bare på, at jeg gik forbi, og lige snart jeg gik forbi, så går hun så bag mig. Og det synes jeg er sindssygt provokerende. Generelt det der med, når folk river deres tasker til sig, som om, altså, hvis jeg ville tage den taske, så kunne jeg bare tage den. Og du kunne ikke gøre noget. Jeg er ikke interesseret. Jeg har selv mobiltelefon, jeg har selv penge. Jeg skal ikke bruge din mobiltelefon, jeg skal ikke bruge dine penge, jeg skal slet ikke bruge din taske. Jeg skal bare beholde. Jeg synes, det er sindssygt provokerende. Men jeg skal altid opføre mig ekstra pænt, føler jeg. Jeg skal altid smile lidt ekstra. Hvis jeg bare er mig selv og ikke smiler, så kan jeg godt se lidt sur ud, og måske lidt farligt, jeg ved ikke. Så jeg føler altid, at jeg skal smile lidt ekstra, også når jeg går i butikker og sådan noget. Jeg skal virke som om, jeg virkelig gerne vil købe noget, eller være meget synlig. Jeg er ikke piller ved mine lommer, eller sådan noget, som kan vække opsigt. Altså, jeg er meget bevidst om sådan nogle ting, hvilket godt nogle gange kan afholde mig fra at gøre noget, fordi jeg kan helst ikke tiltrække mig den opmærksomhed. Jeg vil sige, jeg har faktisk gået med efter at finde nogen, der har enten afrikansk baggrund, eller er halvt afrikansk, halvt dansk, whatever. Fordi at i det, der er en masse ting, jeg ikke behøver at forklare. Der er bare nogle ting, man simpelthen ikke behøver at snakke om, fordi der tænker man ens. Det kan virke måske lidt underligt, men jeg synes ærligt talt, det giver nogle ting lettere. Det er nok det her med, at det er svært nok at være i et forhold i forvejen, bare med forskellen mellem mænd og kvinder. Og jamen altså, hvis man kan lide de masse udfordringer, så er det jo fint nok. Men jeg tror bare også, at der er et eller andet i det her med forståelsen for kultur, og der er bare nogle ting, som du simpelthen ikke kan forklare. For nogle er det jo ligegyldigt, men jeg tror for mig betyder det rigtig meget. Jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg har været rimelig blessed med vanvittigt gode venner, folk der gerne vil se mig have succes og lykkes osv. Og så et godt netværk, så jeg har bare kunnet leve af det, men der har også været måneder, hvor det ikke har været sjovt. Og hvor jeg har været nede med flasker, og der virkelig ikke er noget mad i køleskabet. Men det har nogle gange også været min stædighed, fordi jeg nok ikke har været lidt bange for at spørge om hjælp, når jeg har set rigtig dårligt ud. Fordi har man nogle gode venner, så vil de altid
give noget mad. Hvis man har fået mad, så kan man klare det meste. It's like you are one dark button in many white things. So you feeling like everyone kind of like look at you in the second way, like a fantasy in the sense, like portraying you kind of like a sexual way, you know, like in my own experience, how people look at me. For example, when they see my hair or something, it's like, oh, you have cool hair or something, so you are kind of like exotic in somehow. So this way of looking, it can be nice and also a little bit annoying in somehow. So you don't feeling like you are a person. Sometimes to be a black person in Scandinavian, it can be also like an issue about struggles, like every single day. Struggle about work, about, you know, like family, about how you are in general. Home for me is the place where I come from. But of course, like, I have also home here. So I have two homes actually. Most of my inspirations come from Africa. When I say Africa, like something general, like continent, not Africa as a country. Just to be African for me is mix everything for me. My inspiration is just come from Africa and of course also like here. I remember like when I was coming Denmark and I didn't speak Danish or English because I come from Congo and Congo is a French colony. And for me it was complicated to communicate with speaking, right? So I was using this kind of like a way to communicate with others. Dance for me is a way to meet people, and of course when you meet people you learn more. And of course this way of communicate is kind of like inspiring me somehow because I don't think I'm perfect to communicate. And of course like when I'm dancing I'm just feeling freedom. Black masculinity, it was always about to be stronger. Like you cannot be sad. You always be stronger or some things. The bad thing is that there is always a limit. There is always a limit. I know, for example, like my friends would just get a child, right? And when the mom was die or something, he was feeling uncomfortable to cry close to the child because he didn't see a father was crying close to him. Because crying, it just shows that you are weak. Most of the black women I know in Scandinavia, they are smart and they are clever and they are trying to, you know, like to rebuild again the community, like to show, hey, like we exist. We are not just a number. We are people and we are active and we are here because you was there. Of course, like when we say, okay, like color not exist, but that is wrong because system put us in some situation that black they are, white they are. And of course we don't have the same privilege. And of course to don't see that as a problem, it is also like contributes to don't put black people in the common ground, to don't considering them as humans. And that of course is already problematic. The message I'm gonna give that is to be, just to be you in general. I don't feeling any pressure about society in the way you should be, or in the way you should act, or in the way you should be just in the future. Just be yourself. Be sad if you want. Cry if you want. Fight for your own rights. Because freedom is not something they're giving you because they are nice. Freedom is something you have to fight for that.